প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০ সাল। ভারতবাসী নিজেকে নিজের সংবিধান উপহার দিল। সংবিধান কার্যকরী হল। এই ২৬শে জানুয়ারি আমরা ছুটি পাই, জাতীয় ছুটি হিসেবে এই দিনটি ঘোষিত। কিন্তু এই ছুটির এক অন্য মর্মার্থ আছে। আমাদের অবসর সময়ে আমাদের স্মরণ করে নেওয়ার কথা সেই সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের অবদানকে, সেই সমস্ত সংবিধানের রূপকারদের, যাদের জন্য ভারতবাসী হিসেবে আজও গর্বের সঙ্গে বিশ্বের বুকে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি। বহু রক্ত বয়ে গেছে আমাদের নদী দিয়ে। বহু আত্মবলিদানের পরিণতিতে আমরা আজ স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে গর্ব করতে পারি। আমরা মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, জওহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, আরও কত কত জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের নিরলস সংগ্রাম দেখেছি বা শুনেছি। ডক্টর আম্বেদকরের নেতৃত্বে, তার সভাপতিত্বে সংবিধানের খসড়া কমিটি সংবিধান রচনা করেছেন। স্মরণ করে নেওয়ার কথা তাদের অবদানকে। স্মরণ করে নেওয়ার কথা গণপরিষদের সেই সকল কর্মীদের, সেই সকল নেতাদের, যাদের শিক্ষা, যাদের সামাজিক চেতনা, যাদের রাজনৈতিক সংবেদনশীলতা আজকে আমাদের এই সংবিধান উপহার দিতে সাহায্য করেছে। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া, আমরা ভারতের জনগণ, আমরা আমাদের এই সংবিধান উপহার দিয়েছি। আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমাদের সংবিধান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধান। শুধু বৃহৎ নয়, বৃহত্তম নয়। আমাদের সংবিধান সাম্যের কথা বলে, আমাদের সংবিধান স্বাধীনতার কথা বলে, আমাদের সংবিধান ন্যায় বিচারের কথা বলে। আমাদের সংবিধান শিখিয়েছে যে কিভাবে আমরা পরস্পরের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। আমাদের সংবিধান সংহতি রক্ষা করবার জন্য আমাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আমাদের সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর যে মূল সত্তা, তাকে মর্যাদায় অধ্যুষিত করেছে। আমরা ধর্মীয় বিভেদ জানি না, আমরা শোষণের কথা বলি না, আমরা সকল মানুষের, সকল লিঙ্গের, সকল বর্ণের মানুষের স্বাধীনতা এবং সমান অবস্থানের কথা বলি। আমরা সাম্যের কথা বলি, আমরা স্বাধীনতার কথা বলি, আমরা শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি, আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলি, আমরা যে কোনো সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক বিভেদ ও হানাহানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে জানি সাংবিধানিক ভাষায়। আমরা সংবিধানের মাধ্যমেই আমাদের সার্বভৌমিকতার জন্য গর্বিত। আমরা সংবিধানের জন্যই আমাদের সমাজতান্ত্রিক সত্তার জন্য গর্বিত। আমরা আমাদের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং প্রজাতান্ত্রিক যে অবস্থান, তার জন্য গর্বিত। আমরা প্রিয়াম্বলে, প্রস্তাবনায় স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all
fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. We do hereby give to ourselves this constitution. হ্যাঁ, দিলাম এবং তাকে কার্যকরী করলাম 1950 সালের 26শে জানুয়ারি। কিন্তু আমাদের সংবিধানের রূপকারেরা, আমাদের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একটা বড় অংশ যেভাবে ভারতকে গড়তে চেয়েছিলেন, আমরা কি পারলাম? আমরা কি পেরেছি রাজনৈতিক বিভেদ মুছে ফেলতে? আমরা কি পেরেছি সাম্প্রদায়িক হানাহানি, বিচ্ছিন্নতাবাদ বন্ধ করতে? আমরা কি পারলাম লিঙ্গ সাম্য আনতে? পারিনি। অনেকটা পথ চলার বাকি যে। তাই আজ আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হই যে সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত বর্ণ, সমস্ত ধর্ম, সমস্ত লিঙ্গের মানুষ একযোগে সংবিধানের রূপকারদের স্বপ্ন পূরণ করব। ভারতবর্ষকে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে ভারতবর্ষ হবে সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা একটি নাম, একটি দেশের নাম। এই অঙ্গীকারটুকু করে আমার সমস্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব, সংবিধানের রূপকার সকলকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্যের ইতি করি। ধন্যবাদ। Republic Day of India 2022 is around the corner, and it will be the 73rd year this 26th of January 2022. We are all excited to see the spectacular parades at Janpath, New Delhi, something we all were privy to physically, but due to the pandemic, very few will be able to attend. It was also on this day in 1965 when Hindi was declared as the official language of India. The Republic Day signifies the right spirit of independent and individual India. The important symbols of this festival includes the exhibition of military equipment, the national flag, and military equipments. It was on this day in 1930 when the Indian National Congress revealed Purna Swaraj, the declaration of India's independence from colonial rule. It was under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar when the new constitution was enrolled. The Republic Day is celebrated all over India with great fervor. It is when we Indians honored the constitution of independent India. All government institutions, schools and colleges host the tricolored national flag, which are then followed by cultural events. However, this situation is different as of now due to the pandemic. In New Delhi, the national flag is hoisted by the President of India at the India Gate. The amazing parades take place at Rajpath, New Delhi. The parade is conducted by the Indian President and is arranged by the Ministry of Defence. Other than displaying its military prowess, the event also promotes India's diverse culture. The event also honors the martyrs who have sacrificed their lives for the country. The Prime Minister of India honors the martyrs by putting a ringlet at the Amar Jawan Jyoti at India Gate. It is followed by a 21-gun salute, national flag hoisting, and the national anthem. Awards are presented to the brave soldiers in the form of Paramveer Chakra, Ashok Chakra, and Veer Chakra. Even children and adult citizens who have displayed courage in times of adversity are honored with awards. Next are the winners of Gallantry Awards who salute the President in military jeeps. This is followed by India's display of its military power. March past by the armed forces,
Police and National Cadet Corps also takes place, with the President of India receiving the salute from different regiments. The parade comes to an end when the Indian Air Force fighter jets fly past Janpath. The celebration takes place all over the country. Live webcast of the Republic Day parade is made accessible every year to millions of people who wish to view the parade over the internet or TV. After the event is over, the exclusive footage is made obtainable as video on demand. After the celebrations, the beating retreat takes place, which officially denotes the end of Republic Day festivities. All important government buildings are beautifully adorned with yellow lights every evening from 26th to the 29th. The beating retreat ceremony is conducted on the evening of January 29th, the third day after the Republic Day. The drummers also give a solo performance known as the Drummer's Call. The bands march back, playing a popular martial tune, Sare Jahan Se Acha. At exactly 6 p.m., the national flag is lowered and the national anthem is sung, bringing the Republic Day celebrations to a formal end.
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग हिमाचल गंगा उच्छल जलधि तरंग नामे जागे तव सुभाषिष माघे गाहे तव जय गाथा मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय जय